this one, y of x equal to f of x plus lambda into integration of k of x comma t into y of t into dt. Okay, now see, listen there. Now they gain that here. So this is become, what is that? K of x comma t. That is nothing to, we can take that k1 of x comma t, that is 2 plus cos x by 2 plus cos theta. Now come to the k2 of x comma t. So how that we can write? K of x comma z into k1 of z comma t into dz. See here, the function we have converted into z. Here that is in the terms of the t, and here we are converting that in terms of the x comma t comma z. So k of x comma z, k of x comma t, we write what is a 2 plus cos x by 2 plus cos t, no? So now k of x comma z is become 2 plus cos x by 2 plus cos z. Now in the same way, that kn of z comma t, that is become, what is it? 2 plus cos z by 2 plus cos theta into dz. Now come to here. Now let us take this part. Integration of t to x, 2 plus cos x by 2 plus cos theta into d theta. So when you are doing that integration with respect to t, okay, now see that k2 of x comma t, integration of t to x, 2 plus cos x by 2 plus cos theta into d theta. Now this is become x comma t. So when you are applying to that 1 into dt, and we are getting the t, and we are apply the limits, upper limit and lower limit, that is become x minus t. So x minus t into 2 plus cos x by 2 plus cos theta. So in the same way, when it is coming here, that k3 of x comma t is become integration of t to x, 2 plus cos x by 2 plus cos z into z minus t into 2 plus cos z by 2 plus cos theta into dz. Now k3 of x comma t. So k3 of x comma t, integration of t to x, z minus 2 into 2 plus cos x by 2 plus cos theta into dz. That's we can write that 1 by 2 2 factorial x minus t, same repeated here. So when you repeated the same thing, so again we are getting, what is that? Integration of 1 into dz. So we are getting the z. So apply the limit x comma t, and we are getting x minus t. So that is become x minus t whole square 2 plus cos x by 2 plus cos theta. Now similarly k4 of x comma t. This is k3. No, next integration of t to x, 2 plus cos x by 2 plus cos z, and what is the value we are got it here? This one, that is 1 by 2 factorial into z minus t whole square 2 plus cos z by 2 plus cos theta into dz. So this is a standard k2 of x comma t. We are writing what is the integration of t to x, k of x comma z into k1 into z comma t. So in the same way, k3 of x comma t. So how we can writing that k3 of x comma t? That is kn of x comma z into k2 of z comma t into dz. The same formula we are applying, and in the same way k. So k also we have the k4. K4 also we are applying the same thing. What is a k4? k2 of that is x comma z and k3 of z comma t into dz. So in the same case, so when you are applying to that nth we come kv of x comma that can get, what is it? Integration of t to x 2 plus cos x by 2 plus cos z into kv minus 1 into z comma t into dz. Suppose we need that
if v equal to 4, so what will happen? That integration of d to x 2 plus cos x by 2 plus cos z and k3 of z comma t into dz. So k3 of z comma t into dz means, so already this is a value. This is k3 of x comma t, we got 1 by 2 factorial into x minus t whole square, no? But we need what is that? K3 of z comma t. Just in place of x, we have to substitute z and we are getting the solution. The printing is not clear, no? Yeah. So this is kv of x comma t value. So this is kv of x comma t. Now we need what is that? Resolvent kernel is determined as, it is defined as, so r of x comma t comma minus lambda. Is visible gunda? You have the textbook నమ్మ ఒకసారి చూడండి, ఇది నాకు స్కానర్ లో పోయింది. So this is the final things. So final, that solution of the integral equation y of x equal to e power of x sin x plus integration of 0 to x 2 plus cos x by 2 plus cos t and e power of x minus t. So when you are taking to the lambda value is the 1 and x minus I e power of t into sin t into dt. So e power of sin x and e power of x 2 plus cos x, that we can take right as a constant outside, sin t by 2 plus cos t into dt. So integration of sin t by 2 plus cos t into dt. So like how we can solve this integration part? See, sin t by 2 plus cos t into dt. So let's take 2 plus cos t equal to some z. Then we are doing the differentiation and we are getting that sin z dz equal sin z, sorry, sin t dt equal to dz. So this is the integral of sin t by 2 plus cos t into dt. This is like intermediate problem. See, I will explain. Sin t by 2 plus cos t. Just wait. I will share that whiteboard. So integration of sin t by 2 plus cos t into dt. So this is the problem. So let's take 2 plus cos t equal to like z whatever may be. Now you have to do the differentiation. So when you are doing the differentiation, so what will happen here? See, cos t differentiation is become what is that? Minus sin t, and t differentiation is become dt, and that is become what is it? The right side z differentiation is become dz. Now see, now substitute there sin t dt. So in place of sin t dt we have to substitute minus dz by next 1 2 plus cos t, we can write what is z. So minus right outside 1 by z into dz. What is the value of integration of 1 by z dz, Nana? Integration of 1 by z dz.
Very good. So minus log z. Okay, that minus will be here. That is become log z power of minus 1. That is become log of 1 by z. Okay, and next, what is that log? Log of 1 by z. Z means we assume that what is that? 2 plus cos t. And apply the limits 0 to x. So log of 1 by 2 plus cos x cos, yeah, cos x and minus 1 by 2 plus cos 0. Okay. So log of 1 plus 2 plus cos x minus cos 0 ఎంత వస్తుందన్న 1 అంటే 2 plus 1 ఏమవుతుంది 3. So after that simplification we are getting that again we are going to that PDF. Please be online. So that we can get log of 3 by 2 plus 2 cos 2x. So this is the integration part of the that one. So this is the final answer. Now if you say see the previous paper, the questions is there like this one. ఉన్నాయా previous question papers మీ దగ్గర? ఉన్నాయి సార్. ఉందా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఫైండ్ దట్ ఉంటుంది, మాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకే, see the next one. Here the k of x comma t equal to 1. Okay, so initially we are taking that this k of x comma t is nothing to, we are taking that k1 x comma t. So k1 x comma t equal to k of x comma t equal to 1. So now that k2 of x comma t, that we can write what is that integration of t to x k of x comma z and k1 of z comma t into y of t into dz. So now k2 of x comma t. So already that k1 of x comma t equal to what is that 1. So that we are getting what is that 1 into dz. So what is that t2 x dz. So 1 into dz is nothing to what is that z. So now apply the limits, what is that x comma t. So now first apply the upper limit x minus lower limit t. So that's we are getting what is that x comma t. And similarly the k3 of x comma t, same again k of x comma t is 1, no? So we are taking that k of x comma t is 1 and that k3 of x comma t we are getting 1 by 2 factorial x minus t whole square. Next k4 of x comma 3, that is become what is that 1 by 3 factorial x minus t whole cube. Next, so k4 also we are getting the same thing. The final thing what is that kv. So kv of x comma t, that we are getting 1 by v minus 1 factorial x minus t and whole power of v minus 1. So therefore the resolvent kernel is r of x comma t comma lambda, that is summation of v equal to, yeah, so that is lambda power of v and kv plus 1 x comma t, that is lambda power of v x comma t whole power of v by v factorial. So that is nothing to we have to write, that is e power of lambda into
x minus t. E power of x explanation, what is that, Nana? 1 plus x square by 2 factorial and x cubed by 3 factorial, then x power of 4 by 4 factorial, so on. So in the same way that we can write that e power of lambda into x minus t. Same, Nana. This is also same thing. Here they given e power of x minus t. So remember one thing, initially we are taking the k of x comma t, we are taking the k1 of x comma t value. So k2 of x comma t, that is integration of t to x, k of x comma z, and k1 of z comma 1 z comma t into dz. Same thing we are applying now. Here see, e power of x minus z into e power of z minus t. K of x comma z, x comma t is defined as e power of x comma t, no? So k of x comma z we can write e power of x minus z, and e power of x minus z into k1 of z comma t, that is nothing to what is that? E power of x minus 1, no? So that is e power of z minus 1. So bases are equal, no? So we are adding the power and we are getting that e power of x minus t into dz. So e power of x minus t, when you are writing the outside, so we are getting 1 into dz. So e power of x minus t and 1 into dz, that is we can write the z and apply the limit x comma t. So e power of x minus t, when apply the upper limit and lower limit, and we are getting e power of x minus t into x minus t. So this is the thing. And similarly find the k3. And same procedure we have to follow. Okay, ma? So that is the integral equations. And the first class we discussed about only Laplace transformation. But we forgot to discuss about that inverse Laplace transformation, ma. In the first class, we discuss only that Laplace transformation and we forgot to discuss about that inverse Laplace transform. Before that, what is the meaning of the Laplace transform, Nana? Yeah, is any idea about that Laplace transformation definition? The first class we discuss about that Laplace transformation. Just that we change the equation from real variable to the complex variable. So that is called the Laplace transformation. Okay. So that we defined as a, what is that? L of f, Laplace transformation of function. And now today we are going to discuss about that inverse Laplace transformation. Okay. And we solve the some problems also there. L of 1, L of sin 80, and L of 1, L of 1 equal to 1 by s, and the Laplace transformation of t power of n. Already we solved this problem. కావాలంటే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. I will say that
Yeah, see, L of 1 equal to 1 by s square and L of sin 80. See, a by s square plus a square, L of sin ht, 1 by s square minus a square. So this all are the Laplace transformation. But now we are going to discuss about that inverse of Laplace transformation. Yeah. See, we have that L of 1 equal to 1 by s. So then the reverse transformation of the function f is defined by C Nana. So f power of s equal to 1 by s. So in the continuous function, then that f is defined as by f of t equal to 1 for all the t. Okay, then here the some formulas will be there now. See, just L of e power of at, the Laplace transformation of e power of at, that we are writing 1 by s minus a. Okay, no? So when you are sending to that left side, right side, so that la inverse of 1 minus s minus a, that we can write what is that? E power of at. Okay, just now we discussed now. See, Laplace transformation of 1 by s. A Laplace transformation of 1 equal to what is that? 1 by s. And now come to here. So when you are sending that here, that become L inverse of 1 by s equal to, we can write what is that? 1. Okay, now one more. Laplace transformation of sin 80, that we are writing a by s square plus a square. Okay, send if you are sending to the a this side and L is that, then the inverse of Laplace transformation of 1 by s square plus a square, that we can write 1 by a into sin 80. So if you know the Laplace transformation formulas, so easily we can write that inverse of the Laplace transformation formulas. So this all are like this one. Yeah. So now here going to the one. This all are the formulas, Nana. 1 to 8 and 9, 10. In your textbook is also these formulas are there. Page number 184. So in the page number 184, and you have that formulas also. Sir, what in reverse is the Laplace transformation formula, sir? నాన్న జీకే చెప్పు నాన్న. వాటిని రివర్స్ చేస్తే లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములాస్ అవుతాయి కదా సార్? అంతే అంతే, జస్ట్ నీకు లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములాస్ ఐడియా వచ్చింది అనుకో, దెన్ దాన్ని రివర్స్ చేసి అది చేస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సైన్ 80 ఏమొస్తుంది? ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఇఫ్ యూఆర్ సెండింగ్ దట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ దిస్ సైడ్, మనకేమొస్తుంది? లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సైన్ 80. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఏ బై ఏ ఉంది కదా, ఇటు వెళ్ళిపోతే ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఇదే అర్థమైందా? సో జస్ట్ ఇంక ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండాలంతే, లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఫార్ములాస్. Yeah. See the first problem.
Yeah. Find the inverse transformation of 1 by x square plus a square and whole square. Okay, na? And we have that some formulas, the Laplace transformation of t sin at that we can write 2as by s square plus a square whole square. And in the same way, the Laplace transformation of t cos ast that we can write what is that s square minus a square by s square plus a square and whole square. Now see, come to the here. Now if you are sending to the here, and 2a is the constant, so we are writing the 2a 1 by 2a t sin at. So that's we can write that inverse of the inverse Laplace transformation of 1 by s square plus a square whole square, that we can write what is that 1 by 2a t sin at. And in the yeah, now from here, inverse of the Laplace inverse of s square minus a square by x square plus a square whole square, that we can write what is that t cos 8. Okay, Nana? Now come to the here t cos 80. The t cos 80 that equal to, we can write what is that the Laplace transformation of s square minus a square minus a square, that we can s square plus a square and what printing mistake what talkaya లేదు అంటే, that we can write what is that x square minus a square plus 2a square by s square plus a square and whole square. Now write the denominator is separate, Nana. So what we are getting that s square minus a square by s square plus a square plus whole square minus 2a square is a constant we can write outside, and L inverse of 1 by s square plus whole square. ఇక్కడ 1 s square minus a square, 1 s square minus a square is going to the cancel, and we are getting L inverse of 1 by s square plus a square. Okay, వీడి వేషాలు వీడు 2a square L inverse of 1 by s square plus a square and whole square. వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, వీడు ఎక్స్ స్క్వేర్ a square 1 by s square plus a square. Question ఏ రాంగ్. 1 by s square plus a square, that 1 by s square plus a square, the inverse transformation of 1 by s square plus a square, that we can write 1 by a into sin 80, and 2a square is outside, and inverse transformation of 1 by s square plus a square and whole square. So now let us see that the inverse of 1 by s square plus a square whole square, if you are sending to the this side, and we are getting that 1 by a sin 80 minus t cos t, and the 2a square we are coming to here 1 by 2a square equal to 1 by a sin 80 minus t cos t, and 1 by 2a cube into sin 80 minus at cos.
వీడు వీని తెలివి అబ్బా మెచ్చుకోవాలి. But when it's clear, any doubt here? Okay, sir. Yes. Important, Nana. Examples ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. And next, the inverse Laplace transformation of 3s plus 1 by s square minus plus 2s plus 10. Yeah. So 3s plus 1 by s square plus 2s plus 10. ఇక్కడ చూడండి 3s plus 1 దీని s square plus 2s 10 we can write what is that 1 plus 9. Okay, again that 9 we can write what is that 3 square. A square plus 2ab plus b square, so that we can write 3s plus 1 by that we can write s plus 1 whole square plus 3 square. మా ఇది ఓకేనా? ఈ స్టెప్ ఎలా వచ్చిందో? Okay, s sir. square plus 2s plus 10 we can write 9 plus 1 plus 9, and s square plus 2s plus 1 we can write a plus b whole square and 3 square. మళ్ళీ పైన చూడండి నాన్న 3s plus 1, so I am writing 3s plus 1 I am writing what is that 3 minus 2. Okay, and from these two we can take 3 is common, so what we are getting 3 of s plus 1 minus 2 by s plus 1 whole square plus 3 square. Now next step, so we have to write as a separate 3 of s plus 1 by s plus 1 whole square plus 3 square, and next minus 2 by 3, same thing we are writing 3s plus 1 whole square plus 3 square. See that inverse of 3s plus 1 by s square minus 2s, that we can write 3 is right constant outside, s plus 1 by s plus 1 whole square plus 3 square, that we are writing 3 of e power of minus t cos 3t. And in the same way here also, inverse of 3 by s plus 1 whole square plus 3 square, that we can write e power of t sin 3t. అన్న ఇది ఒకటే ఉంటుంది ఫార్ములా, e power of t, e power of at sin bt, the Laplace transformation of e power of at sin 3t, so that we can write a by, okay na, s minus a whole square plus b square. So this is a formula. So this all the formula of inverse Laplace transformations. Just here we did changing that equations. Okay ma, అమ్మ ఇది చెప్పండి, ఇది ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 by s square plus 9 ఏమొస్తుంది? సో టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే తీయండి అమ్మా, అందులో ఉంటుంది చూడండి. మీకు కావాలంటే ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములాస్ చూడండి, అది ఏది అప్లికేబుల్ అవుతుందో చూడండి, విచ్ ఫార్ములా వి కెన్ అప్లికేబుల్.
Sir, 1 by 3 sin Two. 3t. Very good. Very good. Very good, Nana. Very good. So we know that if you know the formulas, we can do easily. And some problems are just we need to simplification like this. So these 2, problems are there. 2 by 3 sin 3t, sir. Yeah, 1 1 by by 3, 3. sir. 2 already constant ఉంది కాబట్టి 2 by 3. Sir. ఇది ఈజీగా వస్తుంది. ఇది చేయండి. S square minus 3s plus 4 by x cube. S cube. Simple question. చేయండి అమ్మా, పెన్ పేపర్ అట్టి చేయండి. That we are getting 1 by s minus 3 by s square plus 4 by s cube. చేస్తున్నారా? Sir. Yeah, wait. I will explain that sixth one.
చూడండి ఈ ప్రాబ్లం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయడం. లాస్ట్ ప్రాబ్లంకి ఇది చూసాం. 2/s² + 9 1/a × sin 8. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఈ 2 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. Only second one, Nana. Only second one we can use. సార్ Nana. 1/s ఉన్న 1/s² ఉన్న e⁻t నే వస్తుందా సార్? Nana. 1/s ఉన్న 1/s². 1/s ఇక్కడ చూడు ఈ ఫార్ములాస్ లేవు. 1/s e⁻t ఎట్లా వస్తుందన్నా? అంటే ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఫార్ములానే ఉంది చూడు. అరే ఓకే సార్, ఓకే సార్. అదర్వైజ్ నేను చెప్తాను చూడు, అది ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తా. 1/s ఉంది కదా, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 1/s-0 రాసుకోవచ్చా? ఇక్కడ చూడు 1/s-a ఫార్ములా ఏమొచ్చిందన్న? e⁻at. అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? e⁻0 × t. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? e⁻0. e⁻0 అంటే 1. సో అదంతా ఎందుకు మనకు? వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములానా? ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s = 1. మా ఫినిష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా ఈజీ నాన్న. స్టాండర్డ్ అంత డెప్త్ గా ఏమి ఇవ్వలేదు నేను. ఆల్రెడీ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 6th one నాన్న. హౌ వీ కెన్ డూ దట్ 6th one? ఐడియా ఇవ్వండి, ఎనీ ఐడియాస్? 6th one. See that s-1 by చెప్పండి అన్న, ఎనీ ఐడియా చెప్పండి, మీ ఐడియా చెప్పండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సార్ కింద డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేయాలి కదా సార్ వాటిని? అంటే ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ లెంతీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సెపరేట్ గా చేయాలి కదా సార్ వాటికి? హౌ వి కెన్ వి హావ్ టు మేక్ ద సెపరేట్ పార్ట్స్ లాగా చేయాలి. ప్లస్ 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 అలా ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఎలా చేస్తాము? సేమ్ థింగ్. సో ఎలా చేస్తామంటే చూడండి, వాట్ ఈస్ దట్? s-1 by s + 1 a² - 4s + 5. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న చెప్పండి? s-5 × s + 1 రాసుకోవచ్చా? ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేశాను, ఓకేనా? Otherwise, I will explain. Sir, Amma, last year model paper questions explain చేస్తారా సార్?
లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్ పేపర్స్ అమ్మ, నా దగ్గర మోడల్ పేపర్స్ కూడా లేదు. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా దేంట్లోది నాకు చెప్పండి. సార్ ఇది నేను టెస్ట్ పేపర్స్ కొన్నాను సార్. ఓకేనమ్మా. సొల్యూషన్స్ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్స్ రెండు ఉన్నాయి సార్. కానీ నీకు అర్థం కావట్లేదు, డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసాడేమో, అంతేనా? అవును సార్, అది ఏ చాప్టర్ అని కూడా అర్థం అవ్వడం లేదు సార్. అంటే ఏ చాప్టర్ లో ఉందని కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు అది. కొన్ని ఐడెంటిఫై ఉన్నాయి సార్, ఆహా. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉన్నాయి. అచ్చా అచ్చా, ఓకే అమ్మ, చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం గానే అమ్మ. ఇప్పుడు చూడండి. సో s minus 1 by s plus 1 into s square minus 4s plus 5 ఉంది కదా, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 4s ని 5s plus s, ఇదేంది మైనస్ ఏ ఉంది కదా, -5 ఇలా రాసుకోవచ్చా? అరే క్లియర్ గా లేదు ఇక్కడ. అట్లా రాస్తారండి, ఇక్కడ 5 కి కూడా మైనస్ ఉంటే ఏందానా అది ప్లస్ చెప్పనా? ఉంది కదా సార్, 5 కి రెండు ప్లస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంది? s square minus 4s plus 5 ఉందా? అవును సార్. అరే ప్లస్ 5 ఉందా? ఓకే, సో వీ కెనాట్ ప్లస్ 5 ఉందా అది? ఒక నిమిషం, క్వశ్చన్ షేర్ +5 ఉంది సార్. సార్ ఆ 5 ని 4 + 1 రాసుకొని s - 2 హోల్ స్క్వేర్ + 1 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా సార్. ఏది అదా? ఒక అవును నిమిషం. సార్. s square minus 4s plus 5 s minus 1 by s plus 1, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? s square s - 2 హోల్ స్క్వేర్ + 1 స్క్వేర్ s minus 2 whole square plus 1 square. కానీ యూజ్ ఏమవుద్ది నాన్న? యూజ్ ఏం రాదు కదా. దీన్ని వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నాన్న. ఆ పార్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటది కదా, అందులో కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని. s minus 1 by s plus 1 into s square minus 4s plus 5. ఇక్కడ ఇలా చేసినా మనకేం నో యూజ్. దీన్ని కూడా ఇట్లా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసామనుకో, సపోజ్ ఇప్పుడు s minus 1 by s plus 1 into s plus 4 into s plus 2 suppose. So we have to make as a by s plus 1 partial fraction idea ఉందా? ఉంది సార్. ఇలా p by s plus 2 partial fraction గా we need to find a comma b comma c, then after we can apply the formula. సో వాడు ఎక్కడ మిస్టేక్? +5 దగ్గర -5 ఇస్తేనే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ మా, అంతేనా? చేయొచ్చా? క్వశ్చన్ పేపర్ +5 ఉంది సార్. మీ దగ్గర ఉందా ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్? అంటే నోట్ చేసుకున్నాను సార్. 22 లో రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్, +5 ఉంది. వాడు ఏం చేస్తాడమ్మా చూడు. ఆన్సర్ లేదు సార్, అందుకే ఆన్సర్ లేదా? ఆన్సర్ లేదు, అందుకే అడిగాను సార్. మాది దాన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇలా చేయలేము అసలు. అది -5 ఉంటేనే వీ కెన్ డూ ఇట్. అవును సార్. ఆ క్వశ్చన్ ఏముంది, ఆడు ఇచ్చేటోడు ఆడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏ క్వశ్చన్ ఉంటే అదే తీస్తాడు. వాడు సొల్యూషన్ ఏమైనా చేస్తాడా? ఇప్పుడు s square minus 4s plus 5, దీనికి ఫ్యాక్టరైజేషన్ రానే రాదు. -5 అయితే పాసిబుల్ అవుతుంది. -5 అయితేనే వీ కెన్ పాసిబుల్. -5 అయితే దాని s - 1 into
s² మైనస్ 5s రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ s రాయొచ్చు, మైనస్ 5 రాయొచ్చు. అప్పుడు we can get factorization s-1 and this is s-5 and s-1 and s+1. అప్పుడు మనకి ఈజీగా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ తో వస్తుంది. అది మాక్సిమం -5 ఉంటది నాన్న. +5 తో అది పాసిబుల్ కాదు. అది ఎక్కడ మనం ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక చెప్పింది కూడా ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు కదా 1/, దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు కదా సార్ అని. సింగిల్ టర్మ్ ఉంటే వీ కెన్ రైట్ నాన్న. సో ఆల్రెడీ ఇంకోటి మళ్ళీ మల్టిప్లై ఉంది కదా s+1. సో 1/, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, s-2² + 1. అలా అయినా ఏం పాసిబుల్ లేదు. ఆన్సర్ ఏముందమ్మా, దీనికి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా, టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి, ఉందా సొల్యూషన్ చూడండి. లాస్ట్ లో చూడండి, నా దగ్గర కంప్లీట్ గా లేదు. అవి ఇక్కడ చూడండి అంటే ఇట్లాంటి వస్తుంది సార్. ఇది నేను చెప్పినట్టు చేస్తే 9th ఫార్ములాతో వస్తుంది సార్. ఏంటన్నా ఇది 9th ఫార్ములాతో వస్తుంది అనుకుంటా సార్. నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తే వస్తుందా? ఒకసారి 9th ఫార్ములా చూడండి సార్, అట్లా వస్తుందో అనుకుంటున్నాను. ఏంటన్నా 9th ఫార్ములా 9th పార్ట్లోనా? s+1. ఇది ఒక 5th ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మ. 1/s+2² s+3. దీనికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ రాస్తే a/s+2 + b/s+2² + c/s+3. సో ఆఫ్టర్ అది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ a వాల్యూ, b వాల్యూ, c వాల్యూ. నౌ వీ కెన్ రైట్ ద సపరేట్ రాసినప్పుడు వీ కెన్ డైరెక్ట్ ది సబ్స్టిట్యూట్. సో ఇలా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేస్తేనే వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ మా. దాని సొల్యూషన్ ఉందా చూడండి మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లో లాస్ట్ లో. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది సార్ సొల్యూషన్. ఇవన్నీ అలానేనమ్మా. ఇగో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్స్ అట్లాంటిది. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తేనే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ మా. దాని సొల్యూషన్ కూడా ఏం లేదు, ఒకసారి చూడండి. -1/5 + 1/5 e⁴ 2t into cos t 2 sin t sir. into 2 cos t 2 sin t. s-1. ఒక్క నిమిషం. s-1 దాన్ని ఏమైనా రాయచ్చా? s-2 + 1 గా. ఒకసారి ఆన్సర్ మెసేజ్ చేయండి నాకు, ఒకసారి టైప్ చేయొచ్చు, అందులో ఏమైనా వస్తుందో చేయండి ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో. s-1 s-2² + 1 దాన్ని s-2 + 1 గా రాసుకుంటే s-2² + 1.
చూద్దాం మామ, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సొల్యూషన్. క్వశ్చన్ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? మీరు ఆన్సర్ చెప్పారు కదా, నేను టెక్స్ట్ బుక్ నా దగ్గర ప్రజెంట్ లేదు. I will see the textbook and please remember this problem what I will explain in the next class. Pampichara, okay, 1 minute. Minus 1 by 5 e power of t plus 1 by 5 e power of 2t cos t plus 2 sin t. If partial fraction decide, 5 కామన్ ది సేమ్ వస్తుంది. సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఉంది సార్, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? చెప్పండి అమ్మ, నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను ఎక్సర్సైజ్ 9th ఎక్సర్సైజ్ సార్. 9th ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఇందులో ఏదన్నా పేజ్ నెంబర్ 294 సార్. ఈ 5th వన్ సార్. ఇందులో లేదు కదా. కట్ అయింది సార్, పేజ్ కట్ అయింది. క్వశ్చన్ పెడతాను. కట్ అయిపోయిందా క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ సెండ్ చేస్తాను. దాని సొల్యూషన్ ఏమి ఇవ్వట్లేదమ్మా అందులో. యాక్చువల్ నా దగ్గర టెస్ట్ పేపర్స్ లేవు సార్, టెక్స్ట్ బుక్ లో నోట్ చేసుకున్నారు ఓల్డ్ పేపర్స్ నుంచి నెట్ నుంచి తీసుకుని. టెస్ట్ పేపర్స్ ఎవరి దగ్గర లేదమ్మా, ఒకసారి చూడండి. అమ్మా ఇది ఏ బై పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ అమ్మా, అది ఓకే సార్. ఒక్క నిమిషం. 1 by s into s square plus 4 కదా. దీని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే a by s plus bx plus c by s square plus 4. So ఈ నుంచి ఫ్రాక్షన్ ఫ్రాక్షన్స్ we need to find the a value, b value and c value. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అమ్మ, ఒకసారి ఇంటర్మీడియట్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్ మీకు అందులో ఉంటుంది హౌ వి కెన్ సాల్వ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకేనా? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ ఫార్ములాస్, ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫార్ములాస్, అండ్ వీ గెట్ ద సొల్యూషన్స్. ఓకే అమ్మా.